अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है. So, peace be with you. I'm very happy to have you all here. And we are going to discuss today a very important topic, because I had a question yesterday in this chat from Hina Zishan. She asked, Assalamu alaikum, what are your thoughts on the Russian war in Afghanistan? Pakistan fought as a proxy of America. Our army was misguided in that war? Question mark. تو یہ سوال کل ہینا زیشن نے کیا، تو میں نے جواب دیا، لیکن میں نے سوچا کہ آج ہم آگے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جو کچھ میرے جواب میں جو میں نے بتایا تھا اور جو کچھ میں نے حقیقت میں سمجھ لیا اس جنگ میں، افغانستان میں جو سوویت یونین کا حملہ ہوا تھا اور آخر میں سوویت یونین کو نکال دیا گیا تھا، یہ اس جنگ کے بارے میں نے سیکھ لیا تھا سید زید حامد صاحب کے ایک کتاب سے، فرام انڈس ٹو آکسس، یا اردو میں دریائے سندھ سے آمو تک. تو اس کتاب کو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی گہری باتیں ہیں اس میں، حقیقت ہے اس میں. تو I'm just going to show you this book now, if I can get this going properly here. So this is Zaid Hamid, his book From Indus to Oxus. These are his memoirs, experiences, observations, and travels in the melting pot of history, meaning Afghanistan. تو یہ انگریزی میں ہے، اور یہ اس کا اردو، اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کمپیوٹر پہ زید حامد صاحب کی کتاب دریائے-ای-سندھ سے آمو تک. تو یہ دونوں انگریزی اور اردو میں آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ this is a very, very important book for understanding the truth about Afghanistan, what happened there with the war with the Soviet Union. So I was very, very fortunate to receive this book from Syed Zaid Hamid himself. He wrote to my elder brother Ali Alan Kiesler, in the love of Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, with love, Zaid Hamid. 4/8/2017, Rawalpindi. So exactly 1 year ago yesterday تو یہ سوال پوچھا گیا تھا کل، تو کل سے 1 سال پہلے ہی زید حامد صاحب نے مجھے یہ کتاب دے دی تھی. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. تو ایک بات صرف میں دکھاؤں گا آپ کو، یہ حارث ظہور صاحب نے لکھا، These memoirs, I'm going to put it up closer. These memoirs are indeed the most astonishing account of the Afghan war ever written. Bilkul hakiki baat hai. Not only do they present an enlightening insight into the life of a mysterious man, they also provide a rich lesson from untold history. This book will surely open new discourses regarding the study of the Afghan war. تو بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اگر آپ حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں افغانستان میں جو سوویت یونین کے حملہ اور اس جنگ کے بارے میں، جہاد جو ہوئی تھی اس کے بارے میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیں. اور بہت ہی اچھی تصویریں بھی ہیں. There are a lot of beautiful pictures in this book that Zaid Hamid took in those. He was one of the leading fighters in Afghanistan
in those days when the Soviet Union was so powerful, and it's just full of beautiful pictures. And Zaid Hamid went there as a young man and joined the freedom fighters in Afghanistan, fighting against the incredible forces of the Soviet Union. And it's an amazing story. How did these ragtag, they had no big organization, they were just mostly Muslim young men from around the world who wanted to fight against the Soviet attack on Afghanistan. So I strongly recommend everybody to read this book. You can read the first part of it online. Just do a search from Indus to Oxus, Zaid Hamid. You will see you can read the first several chapters free online. तो आपको ये उर्दू में मिल सकता है, ज़ैद हामिद का दरियाए-सिंध से दरियाए-आमू तक, और इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको मालूम हो जाएगा इससे कि हकीकत क्या है अफगानिस्तान के बारे में। Pakistan was not a proxy of the United States, but as Zaid Hamid explains in this book, the Pakistanis who fought there, like himself, were fighting for Pakistan also. They knew that after Afghanistan, the Soviet Union will attack Pakistan or Iran, but most likely Pakistan, because they wanted a warm water port. They wanted to have access to the Arabian Sea. So an amazing book. Please get it. ज़रूर इसको आप पढ़ें. ये आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं. तो मैं देखूंगा किसी के कोई सवाल हैं अभी. I'm going to see if there are any questions or comments about this. Raheel Aslam Chowdhury has said, I love Zaid Hamid because he is a lover of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Pakistan. Yes. I was so lucky. Exactly 1 year ago, I was with Zaid Hamid Sahib in his house in Rawalpindi. He let me stay there for a few days. Very, very kind and generous, wonderful family, and many of his devoted followers I met also. Very, very wonderful people. I just lost the signal, but I got it back. Okay. Lynn Chittick is asking, please say the name again. The name is Zaid Hamid. Here, I will show you his name written also again. He is a Pakistani man, one of the leading thinkers and probably the most influential personality in Pakistan today, really. He is extremely brilliant thinker and analyst of what is happening in Pakistan. You surely must meet him. Here it is again, Lynn. Zaid Hamid is his name, and the book is From Indus to Oxus. Memoirs, experiences, observations, and travels in the melting pot of history in Afghanistan. During the critical years after the Soviet invasion, up until the Soviet withdrawal. So, very, very important book. All right. Muhammad Shafin says, Sir, I wait daily for 8 p.m. I wait daily 8 p.m. so that listen to your lovely chat. MashaAllah, so glad to learn from you. Thanks. So, thank you very much. Saad Waqas Bhatt is asking, what's special about book, sir?
Oh, I will turn this around here. I was just showing the book, so I turned it backwards, and my dog came by. Madonna. So we are all, as I was saying the other day, trying to understand the truth. And what's so special about this book is that it gives the truth in a very, very riveting way. This story is so exciting. When you pick it up, you won't be able to put it down, I assure you. The story is so amazing. All the incredible dangers that Zaid Hamid Sahib went through in Afghanistan as a freedom fighter. It is only by the grace of God that he survived. Many times his life was at stake. He should have been killed by ordinary calculation, but God protected him. Muhammad Zahir. Sir, do you think any relation in Zaid Hamid's predictions regarding future of Pakistan and Imran Khan's government? I don't actually know what Zaid Hamid has said about Imran Khan's government. I have not had the chance to read his comments. But I do know that the future of Pakistan is very bright. It will become a world leader, inshallah. And the whole world will take guidance from Pakistan as Pak Islam, true Islam, becomes established in Pakistan, the Madina-i-Sani. The second Medina is being established right now in Pakistan. And when that happens, the whole world will turn to Pakistan for light and truth and guidance. So I'm sorry I can't answer your question properly because I don't know what Zaid Hamid has said about Imran Khan's government. Okay, Rahil Aslam Chowdhury. His political and geographical scrutiny about Pakistan is amazing and almost perfect. Bilkul sahi baat. Exactly correct, yes. Syed Zaid Hamid Sahib is so perceptive. I don't 100% agree with everything, like you said, almost perfect. I have some things I disagree with him on, but 99 or at least 95% of what he says I 100% agree with, and I have learned so much from him. Muhammad Shafin, Zaid Hamid also have green eyes. Maybe he is that man who brings Khilafat in Pakistan, inshallah. Linkatik Amin, please explain Madina-i-Sani. So Medina is the holy city of the Holy Prophet, where he established the first Islamic state, the first real constitutional state in the world history. It was the first real nation, as we know the term today. And so Sani means second. So Pakistan is considered by many spiritual observers and perceptive people, Pakistan is considered the second Medina because the true Islamic State will be reestablished in Pakistan, God willing. Right now, we have so many bogus Islamic states. The so-called Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, that is a bogus. It is not Islamic. It is anti-Islamic. It actually was not started by Muslims. It was started by Mossad, by the Israeli intelligence agency, just to mislead and deceive people. But they called it the Islamic State to give a bad name to Islam. That's not Islam. That is anti-Islamic State. So Madina-i-Sani means the second Medina, the place where the true Islam will be reestablished and a true Islamic State will be established. That's the whole purpose of the original creation of Pakistan. In 1947, Pakistan was established to be the Islamic State in the world today, just like the Holy Prophet, peace be upon him, established the Islamic State in Medina 1400 and more years ago. So that is Madina-i-Sani, the second Medina, Pakistan. So it is happening now. Not yet, but I have no doubt that Zaid Hamid Sahib will play an important role in the establishment of the second Medina, the establishment of a true
Islamic state in Pakistan. A true Islamic state means love, above all, truthfulness, justice, care for the poor and weak especially, and kindness, mercy, generosity, hospitality. These are the characteristics of Pakistan. So Shonu Monju says, exactly, sir, ISIS are Kharij, yes. They are not really Muslims at all. They are actually anti-Muslim. The real Muslim, the real Islamic state will be established in Pakistan, God willing. So, this is a very, very wonderful discussion, a very, very important point. उम्मीद है सब लोग इस बात को समझेंगे कि पाकिस्तान मदीना-i-Sani है और मेरे कोई शक नहीं है कि सईद ज़ाहिद हामिद साहब इस असली खिलाफत को, असली इस्लामिक स्टेट को दोबारा कायम करने में वो हिस्सा लेगा, बड़ा हिस्सा लेगा, इंशाल्लाह. So Muhammad Zahir says, many Sufia did predict Pakistan as Madina-i-Sani, but as per your own assessment, how long would it take to change Pakistan in true Pakistan, Madina-i-Sani? So many Sufis, बहुत सारे सूफी ने बताया मदीना-i-Sani के बारे में. तो ये सवाल है मोहम्मद ज़ाहिर साहब के कि ये कब तक, कितना देर लगेगा. मुझे मालूम नहीं, शायद किसी को मालूम नहीं, अल्लाह सुब्हानु तआला को मालूम है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितना देर लगेगा. लेकिन वो तो शुरू हो चुका है और हकीकत में ये सईद ज़ाहिद हामिद साहब की वजह से ये हो रहा है. उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, ख़ासकर पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की हुकूमत को हिदायत दी है कि कैसे हम पाकिस्तान में असली इस्लाम फिर कायम करें, इस्लामी हुकूमत, और कैसे हम इन शैतानी लोगों से बच सकते हैं. पाकिस्तान को हम कैसे शैतानी लोगों से, ज़ायनिस्ट से बचा सकते हैं. ये ज़ाहिद हामिद ने मुझे भी सिखाया और बहुत सारे लोगों को समझा दिया. तो बहुत ही ज़रूरी, सिर्फ ये किताब नहीं, ज़ाहिद हामिद साहब के बहुत सारे किताबें हैं, उन सब को आप पढ़ें, जितने आप पढ़ सकते हैं. उनमें बहुत ही अच्छी हिदायत दी जाती है. पाकिस्तान को अगर आप समझना चाहते हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान और अफ़गानी जंग नहीं, अगर पाकिस्तान को आप समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है, वो समझदार आदमी है, जानते हैं, बहुत ज़हीन. ठीक है, मोहम्मद शफीन आगे बताते हैं, जब महात्मा वफात पा रहे थे, अच्छा, जब महात्मा वफाक पा रहे थे तो नंदा ने पूछा कि क्या उस्ताद, तो आखिरी उस्तादे कहा, नहीं, आखिरी मेरे बाद आएगा. नंदा ने कहा, उस्ताद, नंद ने कहा, उस्ताद, क्या मैं इस वक्त मौजूद होऊंगा? बधा न कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता. मैं तो नंदा ने, या निंदा, मुझे मालूम नहीं है नंदा कौन है. नंदा ने कहा कि उस्ताद, अगर मैं मौजूद हुआ तो उसको पहचानूंगा. कैसे? महात्मा ने कहा,
وہ مترا مترا ہے، مترا مطلب دوست، ہاں، مترا سنسکرت میں ٹھیک ٹھیک معنی رحمت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ پورے میرے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں نے آپ کو پڑھ لیا جتنے میں پڑھ سکا۔ شاید کوئی سوال نہیں ہے یہاں۔ اچھا، شاید یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ یہ لفظ نون دال الف میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کس کے بارے میں؟ شاید مجھے معاف کریں، کچھ اور الفاظ بھی ہے اس میں جو میرے سمجھ میں، اور یہ بدھا، اچھا یہ بدھا کے بارے میں ہے، مہاتما بدھ کے بارے میں ہے، اور یہ نندا ان کا ایک چیلا تھا، نندا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، تو مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت بدھ علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، جو وہ دوست ہے، رحمت رکھنے والا۔ اچھا، مطلب حضرت، اچھا ابھی میرے سمجھ میں آ گیا، یہ بدھا کیا اور نندا کیا ابھی سمجھ میں آ گیا۔ تو حضرت بدھ علیہ السلام نے کہا اپنے چیلے نندا کو کہ میری بعد میں آخری نبی نہیں ہوں، آخری استاد نہیں ہوں، میرے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو رحمت ہے، رحمت العالمین، ٹھیک ہے۔ معاف کریں، اتنا ٹائم لگا مجھے اس کو سمجھنے میں۔ رحیل اسلم چودھری صاحب کا سوال ہے، Did you ever meet صوفی برکت علی in پاکستان؟ نہیں، افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں صوفی برکت علی صاحب سے نہیں مل سکا، بلکہ جب تک وہ زندہ تھے مجھے معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں، ان کے بارے میں نے سنا بھی نہیں تھا۔ So I never met Sufi Barkat Ali, but I have seen some of his videos and learned so much from him. Okay, Luciano Lisandro Mendez. Hi, from Argentina. Hi, Luciano in Argentina. Shonu Monju. Sir, when will you come again to Pakistan? I don't know. Right now I cannot travel very much. Muhammad Zahir. Sir, have you ever listened to Dr. Tahir ul-Qadri's books or lectures? He is the reviver of this century, a true Islamic leader spreading peace. No, I have never listened to Dr. Tahir ul-Qadri's books or lectures. Tahmina Malik. Sir, have you read Rumi? Yes. Rumi was the most popular poet in the United States. Some years ago, more people bought Rumi's poetry than any other book. Quite amazing. So Rumi is very popular in the West. And I also, when I was, let me see, what year was it? Actually starting even in the 1980s, but then in 1996, I believe, yes. In 1996, I spent most of the year in Lahore. And I had some friends who I had met in the 1980s, and they used to read Rumi once a week. So I always used to go to Lahore. When I was going to Lahore, I would always go during that day of the week so I could attend their reading of Rumi in Persian with an Urdu translation, and then we would discuss it. So, yes, I have read Rumi. Wonderful, amazing, as Masnavi is, they say, the Persian Quran. It's a very, very incredible, wonderful book, yes. Rumi is very important. Umaira Anwar. Sir, kindly bataएं Imam Mehdi sallallahu what's SA के बारे में क्या बात बताएंगे आप?